Hello, good morning dear students. So, in the previous sessions we discussed about the meaning of industrial economics and then factors influencing industrial development and factors inhibiting industrial development. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು 4 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. So yes my dear students, we discussed about industrial economics, meaning of industrial economics, why to study industrial economics, and one more important topic which we studied, that is about that is factors determining the level of industrial development, and another very important thing what we covered, that is factors inhibiting industrial development. And in today's session we are going to discuss about the types of industries. Yes my dear students, the industries of the economy classified into 3 heads: public sector undertakings, private sector undertakings and joint sector undertakings, also known as public sector industries, private sector industries and joint sector industries. And these all types of industries occupies a very important place in the economic development of the country. Let us try to learn the things related to the public sector undertakings. Yes, so while studying about the public sector undertakings, so I want to give you the brief idea about the public sector undertakings. So go through the slide, that is meaning we have to study, objectives we have to study, and the role of public sector in the Indian economy we have to study, and we have to study the one more important thing, public sector and 1991 economic policy we have to study, drawbacks of the public sector and remedies to correct the efficiency or to improve the efficiency of the public sector undertakings. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಪಾಠದ ವಿಷಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂದರೇನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಂದರೇನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳಾವುವು, ಈ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಸೊ ಅವುಗಳ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು, ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದೇವೆ. Yes my dear students, let us try to understand these all things one by one. Okay, what is the meaning of public sector undertakings? See here, the term public sector refers to the government sector, public sector enterprises wholly owned and managed by the government. In India, these are owned and managed by the central or the state government or a particular body set up by it for the purpose of maintenance. Okay, what do you mean by public sector undertakings? Public sector undertakings are nothing but these are owned and managed by the government. So these are controlled by the particular body or these are controlled by the state government. So
public sector undertakings means, in simple words, these are owned and managed by the government, central government or state government or a particular body. Is it clear? The public sector has also to pioneer some of the key but difficult projects where gestation long or very large and full employment can be reached only after several years of operations of, that is 5-year plans. That is a different thing. So, it means these public sector enterprises occupies a very important place in nation building activities. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. Then the question arises, what are the objectives of public sector enterprises? Why public sector undertakings that is launched by the government? Why the government shows the keen interest in industries? What are the basic objective behind the establishment of public sector undertakings? ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತು, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, to prevent the private monopolies and concentration of economic power in few hands. To prevent the private monopolies and the concentration of economic power in few hands. No doubt, dear students, before independence or before the implementation of 5-year plans, almost all industries of our economy were owned and managed by the private entrepreneurs. That means they fully or wholly owned, that is industrial sector of the country. Therefore, what happened? That is private monopolies were created and economic power, that is concentrated only in few hands, which in turn leads to social injustice, inequality of income and wealth. Therefore, to prevent or to check or to control the power of monopolies and to reduce the concentration of economic power and wealth in few hands, the government very much interested to start public sector undertakings, and it is the most important objective of the public sector undertakings. Then second one, to accelerate economic growth. No doubt, when the government itself take keen interest in industrial activities of the nation, then definitely it helps to generate more and more economic activities and to accelerate the economic growth of the country. Definitely, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೋಢೀಕೃತವಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Yes. Then third point, to achieve balanced regional development. To achieve balanced regional development. Yes. So, almost all private enterprises were located in India in few big cities. Therefore, the government of India
interested to start public sector undertakings that to reduce the imbalance in the regional development. No doubt, the best example today also, the industries of our country are located in few big cities of the nation. When the government take a keen interest to start industries, then definitely the government has to think about these all things. That means to achieve balanced regional development, the public sector industries are started in India. Then fourth one, to reduce inequalities of income and wealth. Just I mentioned the first point, concentration of economic power and monopoly power. So these two leads to what? Inequalities of income and wealth. Rich becomes richer and poor becomes poorer. That means industrialists become industrialists and workers remain the workers. So to reduce the inequalities of income and wealth, the government started public sector undertakings, and the government intention is to reduce this and to bring equality and fraternity in the nation. Then third one, to promote the interest of primary producers. Yes, this is the basic thing, to promote the interest of primary producers. If the private entrepreneurs, they own the economic power or the economic resources, they become rich and the wealth and power is concentrated only in few hands. When the government starts, that is public sector undertakings, what happens? It is very easy to reduce these all basic problems and to give, that is, importance to whom? Primary producers. Yes, is it clear? ಮೂರನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲನವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸರಕಾರ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮತೋಲನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಅಸಮತೋಲನ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನ. ಏಕೆಂದರೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವದ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು, ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐದನೆಯದಾಗಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. Now the question arises, the role of public sector in the Indian economy. Yes, it is a very important concept, and we have to go through this concept because the government itself started the establishment of public sector undertakings. Then the big question arises, what is the role of these all enterprises in Indian economy? Let us try to understand the role of public sector in the Indian ಎಕಾನಮಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನುವುದು. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. The first point, rapid industrial development. Yes, my dear students. So, in underdeveloped countries like India, so we need quick and rapid development. We need what? Quick and rapid development. What type of development? Overall development of the nation. And we also know that some of the basic and key industries of Indian economy were under the control of whom? That is private entrepreneurs.
Therefore, the government started public sector undertakings with an intention to attain the rapid industrial development. Yes, the development of basic and heavy industries in public sector undertakings promotes the industrial development of the nation, and the public sector undertakings occupies a very important role in industrial development of the nation. So, this is the first role. No doubt public sector undertakings contributes for the industrial development of the country. Second one, building socialistic pattern of the society. Yes, my dear students, because of the private sector undertakings and because of the concentration of economic power and wealth in few hands in India, so there is inequality of income and wealth and wide gap between rich and poor people. And the when public sector undertakings were started in India, definitely these public sector undertakings helps to introduce socialistic pattern of society. That is, equal importance is given to all type of producers, not only that is rich producers, but also for primary producers, and to check the government that is try to check the power of concentration of wealth and economic power, which in turn help us to bring socialistic pattern of society. And the public sector undertakings helps to reduce the gap between rich and poor. So, this is the second very important, that is the role of public sector in Indian economy. Then third one, provision of infrastructure. Yes. So, as we all know that after independence, the government of India put maximum efforts to introduce or to develop infrastructural facilities. It is possible only with the help of the intervention of government. Therefore, the government started public sector concern, and these all public sector undertakings helps to develop almost all infrastructural facilities of our country. Take for example, railways, roads, communication, electricity, water, etc., etc. The special importance that is given for the development of infrastructural facilities through public sector undertakings. Yes, my dear students, and a private sector role is also there, but their main motto is what? Profit motive. But the main motto of public sector undertakings is what? That is service motive. This is the one more important, the role of public sector undertakings, that is to develop infrastructural facilities in the nation. Okay, come to the fourth one. What is the fourth very important aspect? Resource mobilization. Okay, in country like India and in almost all underdeveloped countries of the world, resources are not mobilized in a proper way. If private sector occupies a very important place, then definitely it leads to what? It leads to so many economic problems like concentration of wealth and economic power, and that is inequality of income and wealth, etc. The government intention is what? The main intention of the government is to mobilize the resources of the nation in a proper way. Therefore, the government started public sector undertakings. Yes, whatever it may be related to financial resources, or it may be related to natural resources of the country. Yes, no doubt. Resource mobilization. So, with the help of public sector undertakings, the government of India try to use the available resources to the best extent. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತೋ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಅಸಮಾನತೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಲಿ, ರೈಲುಗಳಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಘಟಕಗಳಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಧಿಸಿದವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, my dear students, come to the fifth one, optimum allocation of resources. What it means? Optimum allocation of resources means the scarce resources should be put to the best possible uses. Optimum allocation of resources, the best use of resources. The private sector, which is profit motivated, and they may misallocate the resources or they may misuse the resources, then definitely private entrepreneurs try to produce luxurious goods which are not useful for whom? The middle class people and poor class people. Misallocation of resources is possible and misuse of resources is possible. Therefore, the public sector undertakings of our country occupies a very important place to use the available resources. That means distribution of resources and the use of resources to the best extent. This is the fifth one. And the sixth one, instrument of social change. No doubt, the growth of public sector in underdeveloped countries is justified not only on technical grounds like mobilization of resources, optimum allocation of resources, best use of resources and development of infrastructure, etc. But also they act as the instrument for bringing social change. Yes. So, how is it possible? How social change is possible with the help of public sector undertakings? No doubt, my dear students, these public sector undertakings helps to bring social change. You take for example, these public sector undertakings help the establishment of socialistic pattern of society, equality of income and wealth, decentralization of power. Then definitely these two things help us to create interest among the, that is almost all producers of the nations, not only rich producers, but primary producers, poor producers, young entrepreneurs, etc. So, the public sector undertakings considered as an instrument to bring social change in the nation. And the seventh one, balanced regional development. Yes. So, the government of India started public sector enterprises in almost all corners of the country. Throughout the length and breadth of the country, the government set up, that is public sector undertakings with an intention to reduce, that is regional imbalance, and to bring, that is regional development. Yes, no doubt. Then eighth one, creation of investable resources. So, what it means? The private sector may not flow back its profits for investment. The private industrialists use their profits for their consumption. But the public sector can use the resources and profit for the generation of, that is new investment and new production, etc. So, in this way public sector
occupies a very important place in nation building activities. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಐದನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾವ. ಆದರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸರಕುಗಳು ಬೇಕೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರಬೇಕೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇವು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಟಾಟಾ, ಬಿರ್ಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ. ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದವು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 7ನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಾರದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಾವು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾರದೆ ಮರು ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಲಿ ಮರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ by using earphone and note down these all points. Listen once, twice and thrice, and like and subscribe my channel. Stay home and stay safe. See you in the next session. Take care.